Alright, so next is the carbon cycle. Okay, for carbon cycle, this process will absorb carbon dioxide and release carbon dioxide. Okay, so itulah kita panggil sebagai cycle-nya. Okay, absorb carbon dioxide because carbon dioxide contain carbon. Okay, so bila melibatkan carbon, any uses of carbon dioxide from the earth, kita panggil dia absorb carbon dioxide. Okay, and one and only activity that absorb carbon dioxide is photosynthesis process. Okay, photosynthesis process by the green plant, dia akan guna carbon dioxide. Okay, absorb carbon dioxide. Okay, and then when the carbon dioxide has been released to the air, to the environment, okay, jadi kita kena adalah yang lepas balik. So yang release balik carbon dioxide ni ada 3 benda. Okay, one is respiration. Okay, from human, from the animals, from the plants, semua pun berlaku respiration. So this respiration, they release carbon dioxide. Okay, bila berlaku decomposition. Okay, decomposition also will release carbon dioxide. Decomposition means, contoh adalah birds ni mati. Jadi bila birds tu mati, dia akan berlaku decomposition. Dia akan diuraikan dia punya substance tu masuk dalam earth balik. Jadi process of the decomposition akan release carbon dioxide, okay, to the earth. And then ada proses combustion. So combustion ni dia guna oksigen tapi at the same time dia release carbon dioxide. Okay, so bila berlaku combustion, contoh kat sini berlaku combustion of fuels, jadi dia akan release carbon dioxide to the environment, to the earth. So ada 3 proses that release carbon dioxide to the environment. Okay, so bila ada yang guna dan ada yang release balik, so the process will maintain the content of carbon dioxide. Ingat lagi, composition of carbon dioxide in air is 0.03, tak banyak pun. Tapi kita patutnya kena kekalkan lah for this 0.03%. Tak boleh terlebih dan tak boleh berkurang juga. Kita kena, kalau boleh, kekalkan pada 0.03. If increases, percentage ni ada efek dia. Kalau berkurang pun ada efek dia juga nanti pada earth kita. Okay, for oxygen cycle, cycle yang kedua adalah oxygen cycle. Kita nak tengok the process that use oxygen, okay, and also the process that release oxygen. So basically for oxygen cycle, it is the reverse of the carbon cycle. Yang gunakan carbon dioxide, dia akan release oxygen. Okay, photosynthesis tadi, dia use carbon dioxide, right? So dia akan release oxygen. And then for the process that release carbon dioxide, it will use oxygen. Okay, such as respiration, ada tadi, combustion, decomposition, 3. Cuma tambah satu lagi, rusting also use oxygen. Okay, process of rusting, process of decomposition, and also process of respiration and combustion of fuel. Semua guna oksigen. Okay. Jadi pun samalah. Yang release oksigen dengan yang use oksigen, dia akan sepatutnya the cycles, dia akan continuously. At the same time ada yang release oksigen. At the same time walaupun ada yang banyak use oksigen, ada juga yang release oksigen. So dia kena balance balik to make sure that the percentage of oxygen in air must maintain at 21%. Okay, jadi tolong appreciate lah. Yang produce oksigen ni hanyalah photosynthesis proses sahaja. Satu je benda yang release oksigen. Yang guna oksigen tu banyak. So kena appreciate green plant. Okay, so these are the ways to prevent interferences in the oxygen and carbon cycle supaya jangan berlaku not balance in the cycle. Ada yang terlebih ke yang terkurang ke, kalau boleh kita nak prevent. Okay, so ways to prevent, kita kena prevent air pollution lah.
Because air pollution, it will increase the percentage of carbon dioxide in air. Okay, so besides air pollution, berlaku juga deforestation. Ni pembalakan secara terang-terangan ni. Dia dia potong pokok. So pokok tu sepatutnya provides oxygen. Okay, dia release oxygen kan melalui proses photosynthesis. But then when the green plant is reduced, it means oxygen also will decreases. So that will makes the Mother Earth not balanced, and it will angry, and then it will gives an effect to us. Okay, ingat, air pollution will increase carbon dioxide. Deforestation, it will decrease the oxygen gas. So inilah yang the main activity that causes the interferences of the carbon cycle and also oxygen cycle. Okay, so the consequence of this interference, dia akan bagi dua kesan. Okay, one is global warming and the other one is greenhouse effect. Okay, so what is global warming? Okay, first of all, global warming is the process when the production of the oxygen is reduced, and then the production of the carbon dioxide is increases. Yang ni yang lebih. Okay, because this carbon dioxide, dia akan bagi heat. Okay, so bila too much carbon dioxide, too much heat also will be produced. Jadi dia akan bagi global warming. Satu dunia akan rasa dia punya efek panas itu. So yang ni because of the lack of oxygen lah. Okay, so bila lack of oxygen and too much carbon dioxide is being produced, carbon dioxide ni dia akan trap the heat. Sebab ni adalah greenhouse gases kita panggil. This carbon dioxide ni. So this greenhouse gas, dia punya function, dia akan trap heat. Okay, so bila dia trap heat, dia tak boleh nak lepas ke atmosphere. Okay, dia akan trap heat, dia akan balik semula ke earth. Balik semula ke earth. Okay, dia tak boleh nak lepas daripada atmosphere sini. Jadi bila heat duduk terperangkap je kawasan atmosphere sini, dalam layer of this atmosphere, so lama-lama dia akan bagi global warming lah. Dua tu connected, sangat connected between greenhouse effects and also global warming. So kita nak prevent, kalau boleh kita tak nak berlaku greenhouse effects ke, kita tak nak berlaku global warming. So apa ways to prevent the interferences? Kita boleh prohibit illegal logging. First of all, memang kita kena say no lah to illegal logging. Kena simpan, kena jaga hutan simpan tu betul-betul. Okay, tak nak ada pembalakan haram. Okay, jangan buat any activity. In fact, walaupun sekarang ni musim ada yang setengah fasa 3, ada yang setengah fasa 2, tapi still lagi untuk recreational punya activity is not allowed. Okay, so tak boleh masuk kawasan hutan simpan, tak boleh buat hiking, tak boleh buat camping, tak boleh buat apa lagi lah. Okay, aktiviti yang seumpamanya untuk hutan simpan ni. Sebab dia nak prevent betul-betul. Dia nak bagi hutan simpan tu terjaga dengan elok. Okay, yang kedua is to avoid using excessive pesticides. Because in this pesticide it contains carbon dioxide. So dia akan at the same time release a lot of carbon dioxide to the environment. Okay, bukan setakat carbon dioxide lah. Carbon monoxide pun ada. All the harmful and toxic gases pun akan release sekali. Okay. Dan yang ketiga sepatutnya kita kena buat reforestation. Okay, to replant. Okay, and then to plant a lot of green plant to the earth. Bagi balik Mother Nature ni. Okay, and then yang keempat is to prevent the excessive release of smoke from vehicles. So yang ni pun adalah efek. Ni akan mengganggu. So awak kena prevent ini. So macam nak prevent excessive release of smoke ni, maybe
kita kurangkan, reduce the number of the vehicles on the road. So you can do carpools, you can do public transport. Okay, so ramai-ramai naik satu bus, ramai-ramai naik train. So mengurangkan the number of the vehicles on road, mengurangkan sekali the release of the smoke from the vehicles. Okay, number 5, do not burn forest. Of course, yang ni walaupun negara jiran yang berlaku pembakaran kan. Hari tu pernah ada kes Indonesia, dia berlaku pembakaran hutan. Tapi efek dia tu sampai ke negara kita, sampai ke Malaysia. Okay, even tak silap kita last year, hujung tahun lepas, still lagi pernah berlaku pembakaran, sampaikan dia keluarkan, government keluarkan API ni. API ni adalah Air Pollutant Index. Okay, so this Air Pollutant Index ni dia akan bagi satu range untuk detect the level of API, to detect the level of air pollutant in the environment. So sekiranya dia akan bagi bacaan 0 to 50, it will indicate a good air. So biasanya dekat kampung ni, kawasan-kawasan rural areas, bacaan dia mesti between 0 to 50. Sebabnya banyak lagi pokok, kurangnya smoke of the vehicles release, smoke from factory kurang. Jadi bacaan API dia between 0 to 50. So it indicates a good air composition lah. Air pollutant tu kurang. Okay, between 51, if 51 until 100, dia punya indicator dia, level of the pollutant dia adalah moderate. Okay, so moderate ni biasanya dekat pinggir bandar. Okay, masa ni dah banyak dah kenderaan. Okay, dah banyak dah bangunan-bangunan. Okay, bangunan kerajaan ke, bangunan perumahan ke. So ini adalah moderate. Kalau Kota Baru ni maybe lah 51 to 100. Okay, moderate dia. Okay, and then from 101 until 200, this is high already. Okay, so this one indicates unhealthy level of pollution. So kalau dah sampai range ni, dah sampai unhealthy ni, so government akan bagi red signals dah. Okay, red flags dah. So dia dah warning dah masa ni, kalau 101 to 100. So by right, sekolah pun dah kena tutup. Okay, students pun tak boleh pergi sekolah dah. Kalau even pergi pun terpaksa pakai mask semua. Hujung tahun lepas tak silap teacher ni. Okay, yang kena pakai mask pergi sekolah. Sekolah tutup for a few days, tak sampai weeks lah. For a few days, masa tu Indonesia tak silap teacher yang tengah terbakar hutan dia. Okay, ada lagi teruk from 201 until 300. So yang ni very unhealthy. Okay, ni pun masa yang Indonesia tu juga. Masa tu kalau dekat Lembah Klang memang range dia between 201 to 300 lah level of the API. If more than 300, then it is hazardous. So bila hazardous ni, seorang pun tak dibenarkan keluar daripada rumah dia. Once you go outside and you will inhale all the gases masuk dalam lungs awak. So gases tu dia akan trap banyaklah heat ke, dia akan reduce the oxygen in your body. So dia akan mengakibatkan yang paling teruk boleh bagi death. Okay, so tak nak sampai level more than 300. So kerajaan sepatutnya dia kena maintainkan level of API ni between 0 until 50 sahaja. Kalau boleh kena kekalkan sinilah. Tapi biasanya bandar-bandar memang akan 51 until 100. Kurang sikit lah. So pilihlah awak nak duduk kat mana. Kat kawasan bandar ke, kat kawasan factory area ke, housing area okey lagi lah. Dalam factory area, hari-hari pun makan asap je. Okay, so do not burn forest. Okay, sampai situ sahaja untuk kelas hari ni. So untuk homework, boleh buat untuk reinforcement exercise.
boleh buat. Activity formative practice 7.1. Okay, in your textbook, page 203. Okay, jawab soalan dalam formative practice tu. Dan teacher dah upload dalam Teams. Kena hantar dekat situ. Melainkan nak tak boleh buka Teams, tak pandai nak hantar dalam Teams, bolehlah hantar dekat Telegram teacher. Alright, so that's all for today. Thank you for listening and thank you for watching and have a nice day. Assalamualaikum.